Okay. In the last class, we have discussed about fixed base index numbers and chain base index. Okay. Now look at one more model. One more model. Write down the question. For the following data, ఇంతకన్నా ఏం చేస్తావా అంటే ఇంతకు మించి మనం కలిపిన ఎప్పుడన్నా for the following data, find fixed base and chain based index number. Fixed base and chain based index number. Okay. For fixed base, fixed base index numbers, fixed base index numbers, take 2003 is fixed, or is just considered as 2013. 2013 is fixed. 2013 is fixed. 2013 is base, not this base. Now commodity. Something like A, B, C, D, E, B, C. Okay. Commodity A, B, C, D. Prices. Price. Say for example, 2003, 2013, 2014, 2015, 2016. In 2013, say for example, from 2.5 rupee, 7.5, 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees, 25 rupees, 5 rupees, 12 rupees, 18 rupees, 25 rupees, 35 rupees, and then in 2016, 7, 15, 20, 30, 40. These are the prices. If they given for different years, before that we have done for only 2 years, right? But now if they given for more than 1 year, how we need to do fixed base index numbers and chain base? Right. First we go for fixed base index number. Fixed base index number. Fixed base index number. First one. Fixed base index number. Commodity. A, B, C, D,
2013, 2014, 2015, 2003. For fixed based one, in general, what we do? For the initial one, we get 100 only. That is, see, here 2.5 is there. To find 2013, base year also 2013. So, what we get is 2.5 by 2.5 into 100. So, you will get 100. Next one, 7.5 by 7.5 into 100. You will get it 100 only. Likewise, C also, fixed base. The same values we will take it. Now, just look at for 2014, you will get it. For 2014, 2013 is the base. So, for commodity A, what is the relative changes? So, 5 divided by 2.5, that is 2 into 100 equals to 200. Here into 100. Are getting 5 by 2.5 into 100 equals to 200. Next one, take this 10 divided by corresponding. Divided by corresponding 10 by 7.5 into 100. Do the calculation. Next, 15 by 10. 15 by 10 into 100. మీరు కొంచెం అంత స్పేస్ వదులుకోండి. నేను ఎందుకంటే మీకు మొత్తం స్క్రీన్ మీద కనబడాలని చెప్పేసి అలా రాస్తాను. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ డి? 20 divided by 15 into 100. Next, 25 by 20 into 100 into 100. So, you just do this calculation. Next, for 2015, 5 by 2.5. 5 by 2.5 into 100. That equals to 200. Next is what? Next one. 12 by 7.5. 12 by 7.5 into 100. Next one. 18 by 10 into 100. That is 180. The calculation student. Next. Next. 25. 25 by 15 into 100. Next one. 35 divided by 20 into 100. What about 2016? 7 by 2.5 into 100. Next. 15 by 7.5 into 100. Next. 20 by 10 into 100. Next. 30 by 15 into 100. 30 by 16. 30. Next. 40 by 20 into 100. ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. వీటికి ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, ఇవన్నీ 100లే. వీటికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యావరేజ్ చేస్తాం కదా, దీన్నే ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నంబర్ అంట, FBI. యావరేజ్ అంటే ఈ 100s కి అన్నిటికి యావరేజ్ చేస్తే 100 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీటన్నిటికి యావరేజ్ ఈ 200 ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. వీటన్నిటికి సమ్ చేసి యావరేజ్, ఇవన్నీ సమ్ చేసి యావరేజ్. దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్. Now just tell me those quantities here. Commodity A, B, C, D, E. Commodity. D ఏంటంటే
percentages based on previous year. Percentages based on previous year. 2013, 2014, 2015, 2016. ఓకే, ఒక్కసారి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఒకసారి అట్లా చూసుకో. ఏమున్నాయి మనకు ప్రైజెస్ కావాలి, ఏంటంటే సో హియర్ ఆల్సో 2013. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఇయర్ percentages based on previous year. For 2013 there is no previous year, so definitely we will get here all on the same how we did for fixed base interest. Now for 2014 also what we'll do is 5 by 2.5 into 100, 10 by 7.5 into 100. This is same because for 2014 previous year is 2013 only. Next one, 15 by 10 into 100. Next, 20 by 15 into 100. Next, 25 by 20 into 100. Yeah, these are all the previous years. Now comes to 2015. Now 2015 here price is 5 for commodity, whereas in the 2013 its price is 2.5 into 100. Next, look at 12 by 7.5. No, 12 by 10 into 100. Take the previous year. That is what chain based index number. Sir, అలా అయితే 2014 లో 5 ఉంది కదా సార్. మరి ఫస్ట్ వన్ 5 by 5 5 by 5, correct. 12 by 10. Next, 18 by 15 into 100. Yeah, 18 by 15 into 100. Next, 25 by 20 into 100. very good. 35 by 25 into 100. Yeah. Next, for 2016, 7 by 5 into 100. 7 by 5 into 100. Very good. Next, 15 by 12 into 100. Next, 20 by 18 into 100. Next, 30 by 25 into 100. Next, 40 by 35 into 100. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ కి మీకు నేను 2 minutes టైం ఇస్తాను, ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. యా, క్యాలిక్యులేషన్స్ 5 by 2.5 into 100. 200. Next, 133. 133. Exactly 133. 133.3 అలా రాసుకో. Next, 150 sir. Next, 125. అయిపోయింది అది. Next, మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చెప్పటం లేదు. 120. 125. Next, 111.
11 పాయింట్ తర్వాత రాసుకుంటాం. 114. నెక్స్ట్ 120. నెక్స్ట్ 114. 114.28. ఓకే, 3 రాసేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ add and divided by 5. Take average. Take average. $500 by 5. Yeah. Next 505, that is 100. No need to add because all are same values, so mean also same value. Next. How much average of price percentages in 2014? 148.26. 26 or 32? 329. Next, first. $121. Next. Correct. $122.08. Very good. Now, simply chain base index numbers. First one is 100, but the second one 148.32 by 100 into 100 by 100 into 100. 148.32. Yeah, 148. Okay, sure. Sir. Into na by. Okay. Yeah. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ప్లస్ ప్రీవియస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 100 డివైడెడ్ బై ఏమవుతుంది చెప్పు 148.32. 148. Yeah, same. Next is this one 121 into this one 148.32 by 100. Yeah, tell me this 121 into 148.3 by 100. 179.46. 179.467. Alright, 46 or 47. Next one ఏమొస్తుందో చెప్పండి. Yeah. Into this value 219.096. 279.4 by 100. And 219.096. ఇది 122.08 into 179.47 into divided by 100. Yeah, 219.096. Okay, 1. These are the chain based index numbers. That's all. This is your practical problem. For fixed base index numbers, average itself the fixed base index. Whereas for the chain based index numbers, first one is 100, take the percentages and then do the averages. Now comes to the second one. So take the first one here and then previous chain based index number 100 by 100. Now here 121. Take here 121 and previous chain based index number 114.32 by 100 and then
This one is the previous for this 2016. For 2016, average of these percentages 122.08 into previous one 117 by 100. So you will get 219.1. 219.1. That is our final chain based index. So in the next class, sorry, next topic, very important one, comparison of fixed base index numbers and chain based index numbers. Fixed base index numbers, chain based index, very important. Okay, right now. Comparison of fixed based and chain based index numbers. Okay, fixed base. Index numbers. అది మైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి, జస్ట్ మైక్ ఆఫ్. కంపారిజన్స్ చైన్ బేస్ chain based index. First one, a single time period is the fixed common base period. సో ఫిక్స్డ్ బేస్ ఏం చేస్తున్నాం, ఒకే ఒక ఇయర్ అన్నిటికీ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఏముంటుంది చైన్ బేస్ లో, ఎవ్రీ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్, every preceding year is a base. Second one, we divide with the base period price to express as a percentage. ఇక్కడ we divide with every preceding period price to express as a percentage. Third one, calculation is easy. Third one, here also calculation easy, but compared to the fixed base a little bit is somewhat difficult, not very difficult, somewhat compared to frequently used. Not in frequent use. దీన్ని తరచు యూజ్ చేస్తారంట, దీన్ని చేయరంట. ఓకే, రైట్. If data of a time period is deleted
are added, the computation is will not change, is easy will not change. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇయర్ డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ డిలీట్ అవుతాయి. మరి చైన్ బేస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఎలా అవుతాయి, ద ప్రెసెంట్ ఇయర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రీవియస్. అప్పుడు మధ్యలో ఒక ఇయర్ డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మిగిలినంతా క్యాలిక్యులేషన్స్ మారుతాయి. మరి ఫిక్స్డ్ బేస్ లో ఏమవుతాయి, ఏం కావు, ఆ ఇయర్ తీసేస్తే ఆ ఇయర్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే, ఆ ఇయర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక్కటి తీసేస్తాం. ఇన్ కేసు ఇంకొక ఇయర్ యాడ్ చేసినాం అనుకో, ఆ ఇయర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రమే యాడ్ అవుతాయి. చైన్ బేస్ లో అలా కాదు, ఎందుకంటే ద ప్రెసెంట్ ఇయర్ చైన్ బేస్ ఇండెక్స్ నంబర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ నంబర్. మరి అప్పుడు ఒక ఇయర్ తీసేస్తే అన్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అది ఇఫ్ డేటా ఆఫ్ టైం పీరియడ్ is deleted or added, these are to be computed again from the time point at which deletion or addition took place. నువ్వు ఎక్కడైతే ఒక ఇయర్ ని యాడ్ చేసావో అక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేషన్స్ మారుతాయి, ఎక్కడైతే నువ్వు ఒక ఇయర్ తీసేసావో ఆ నెక్స్ట్ నుంచి క్యాలిక్యులేషన్స్ మారుతాయి అని చెప్పడం ఫిఫ్త్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్, కంప్యూటేషనల్ అంటే నువ్వు ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఎర్రర్స్. కంప్యూటేషనల్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ will be confined to that period only. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ లో ఒక చోట క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు చేసావు, అది మాత్రమే రాంగ్ ఉంటుంది. మరి చైన్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ లో ఒక దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకోటి, ఒక దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకోటి వస్తుంది. మరి ఒక చోట క్యాలిక్యులేషన్ తప్పైతే ఆ నెక్స్ట్ అన్ని రాంగ్ అవుతాయి అంటుంది. కంప్యూటేషన్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ విల్ బి కన్ఫైన్డ్ టు దట్ పీరియడ్ ఓన్లీ, ఫిక్స్డ్ బేస్. మరి చైన్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, so every year we are using the previous year's index numbers. So if you do a single mistake at any time of period, then further all will become wrong. That is the sixth point. Computational error in a period gets accumulated. అంటే ఆ ఎర్రర్ అలాగే యాడ్ అవుతూ పోతుంది అన్నిటికీ. అక్యూములేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ టైం పీరియడ్ ఆన్వర్డ్స్, అంటే ఇంక అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. సెవెంత్ పాయింట్. ఇక్కడ బేస్ ఇయర్ ఏంటి, ఒకటే ఫిక్స్ ఉంటుంది. లైక్ 2013 ఇస్ ఫిక్స్, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ఉంటే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే యాజ్ ద బేస్ పీరియడ్ gets older,
downwards the bias. Downward bias, BIAS, bias అంటే పాక్షికము. Bias kind, unbiased kind. Unbiased kind అంటే నిష్పాక్షికము, అంటే there is no partiality. ఇక్కడ bias అంటే partiality in the index gets accumulated. అంటే 2013 బేస్ ఇయర్ తీసుకున్నావు, నువ్వు అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ పోతే అనేది చాలా ఓల్డ్ బేస్ ఇయర్ అవుతుంది. సో ప్రైజెస్ లో కంపారిజన్ చేయడానికి అంత కరెక్ట్ గా ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద ప్రైజెస్ ఇన్ ఎ మొబైల్ ఫోన్స్, just compare with the previous 2 or 3 years, like 2018-19 prices with 2020-21, not with 2010 or not with 2005. A drastical changes, so we cannot get correct changes, price changes. So ఏం చెప్తున్నారంటే ఫిక్స్డ్ బేస్ లో ఒక ఇయర్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది, తర్వాత అది చాలా ఓల్డ్ అయిపోతే కంపారిజన్స్ కి సరిగ్గా ఉండదు. సెవెంత్ వన్, I mean for chain based index number, always we take the previous year or previous time period. So definitely there is no bias. We always compare with the previous years. Okay, right. There is no scope for upward or downward. That's upward or down. These 7 points are very much important in comparison of fixed base index numbers, chain based index numbers. Conversion of fixed base index numbers and chain based index numbers. Okay, right. Next one. Very important. Next one is conversion of fixed based index numbers. Okay, fixed base index numbers into chain based index numbers. Conversion of fixed base index numbers into chain based index numbers. సో ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని చైన్ బేస్ ఇన్వర్షన్ కింద కన్వర్షన్ చేయాలి. So in some situations what we happened is, we know some previous years prices and we have done a fixed base index numbers. Now our interest is, we have only index numbers, there is no prices, but using that fixed base index numbers we need to find chain base index numbers. That is concept of conversion of fixed base index numbers into chain base index numbers. Right. In some situations prices of different commodities may not be available, but a series of fixed based
index numbers may be available and it may be required to calculate the chain based index numbers from them. వాటి నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఫిక్స్డ్ బేస్ నుంచి చైన్ బేస్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. CI, let the notation CI be the first. Let FI be the fixed base index number for year I. CI be the chain base index number for year I. I equals to, say for example, 1 and so on. M years we have. Assume. Then chain based index number is nothing but fixed base index number Fi in the year I by previous year into see, Fi is the fixed base index number, Ci is the chain base index number. Then Ci, that is chain base index number, can be calculated using this formula. Very simple. Write down a problem, you will get it. Very easiest one, very simple work. Write down a problem, you will understand it. The most easiest, simplest concept. You know that fixed base index numbers are given. You need to convert it into convert the following series of fixed base index numbers into chain based index numbers. Here 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, అలా ఇంకొంత కనిపించవచ్చా? ఫిక్స్డ్ బేస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 2005 ఈజ్ బేస్. 2005 బేస్ చేసుకొని ఇండెక్స్ నంబర్స్ క్యాల్కులేషన్ చేశారు. ఆ ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 154, 161,
174, 181, 190, 200, 210, 225, 230. This is quotient. We need to convert these fixed base index numbers into chain based index number. So, chain based index number. Chain based index number. Chain based index. What is the formula for chain based index number? Fixed base index number divided by previous fixed base index number into 100. That's all. So here, present 154, previous one we does not have it. So in case what we do is first year we take in general 100. That is because of 154 by 154 into 2. Because for this 2010 we did not have previous year. Or what we can do is, in some maximum of the cases, we don't calculate for first. We won't calculate for first. Okay. See, this is the fixed base index number F1. This is F2. This is F3, F4, F5. That's all. C1. Here chain base index number C1. First one is F1. Next we need to find C2. See, these C1, F1, F2 just I am writing for our convenience purpose. For our convenience only, I am just writing. These are all not standard notations. Okay. First one anyway does not have it. Then what about C2? F2 by F1 into 100. What is F2? 160 by 150 into 100. Right. Next, what is chain base index number 3? F3 by F2 into 100. F3 by F2 into 100. That means 174 by 161 into 100. Next, 181 by 174 into 100. Next, 190 by 181 into 100. 200 by 190 into 100. Next, 210 by 200 into 2. That's all. Continue. Next time అవుతుంది. Anybody? 225 by 210 into 100. Next, 230 by 225 into 100. That's all. That's all. In the next class, we will discuss about conversion of chain-based index numbers into fixed-based index. Here we did for fixed-based to chain-based. In the next class, we do for chain-based to fixed-based index. Okay.